Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn Ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Guten Abend, Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bucht! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Oh, all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away. And all the sweethearts that e'er I've loved, they'd wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rock and softly call. Good night and Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Good night and joy be with you all. Vater, konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns. Damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst.
Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst. Wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe es. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen ein Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon. Sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei Whites. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt.
zu beschreiben. Gott, ich... Ich würde Piraten erforschen. Und ich fühle mich ständig. Surrogate Initiative, Test Session 27, October 21st, 1980. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Miriam, my dear girl, there is no good reason for you to be here. But your intransigence requires that I detain you until you give me information I can act upon. The location of the artifact, perhaps, or the whereabouts of your leader, Bartel Shink. Just a little something to give Minister Goebbels some encouragement that we are on the right track. How about a nice hug? He looks so sad in all his photographs. Yes, he does, doesn't he? Perhaps you could pay him a visit yourself. He likes beautiful women. Actresses, musicians. Pirates? That's right, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so. I imagine you were having a wonderful time just before we captured you and your insurgent friends. And that's the end of it. Damn it. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes? I need to relax. That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something? Yeah. Bartel Shink. Have we looked him up? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. Hello? Hi, Seamus. It's Mom. Hey. How are you? Dad! It's Mom! Hello, Eileen. Hi, Carl. How's Seamus? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah. The summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in the lab. So, did you need to talk? Yes, sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up? Not often. Bits and pieces. Why? I was doing some research last week about World War II, and something came up about the Edelweiss Pirates, or the Navajos, and your mother's name popped up. Really? That's an odd coincidence. Does any of that ring a bell? Yeah. Mom ran with that group while the war was on.
There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates? Just some of the names they used. Navajos, Edelweiss pirates, you know, kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work? Researching my mother? Not exactly, but... Sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. Power down. You all right? Damn it! 5 months of this bullshit! We're floundering. Take it easy, Eileen. You're just stressed. I am not stressed. I'm frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through? Why can't you keep me in Animus longer than 2 minutes? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that... It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day! Good afternoon, all. Did you invite him? No. But you did. Remember? That was months ago, Warren. What do you need? I wanted to stop by. Check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. I always suspected that would be your biggest hurdle. The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes? Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories, so the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing, less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. Even Abstergo Industries. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be... astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day, but if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks. Die Leiche weg? Ja, Sir, unkonserviert. Wir tun, was wir können. Gut. Die Security soll in Bereitschaft bleiben. Ich weiß, Miss LeMay sagt, die Situation sei unter Kontrolle. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die trotzdem bald brauchen.